Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kusabiri kwa kaita keda chikanya zoka nyongero kubuzaako yonna gy'osinzidde okuba ng'otulaba gwali wano ewaffe e Uganda ali mu East Africa obudde bwakakya essaawa za kawera 2:4 wano ewaffe e Uganda naye gwe atulabira wonna osinzidde okuba ng'otulaba nkubuuzaako abamu bukyazibe abamu bwakakya kwegamba abamu mulina mu kukola naye nga mbabuuzaako ena gye musinzidde okuba nga mutulaba Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba akadde kano era nga nze omumbejja tuwedde Lilian okubanga nkutuusaako Mighty Global News Updates oba ebimu ku ebyo bikoze amawulire naawe osobola okuba nga obitegeera wano ewaffe Uganda akadde bwe kanaba katusobozesezza nja kuwa n'amawulire amalala ate agali mawanga ag'enjawulo naye nga nyongera okubuuzaako emirimu gy'okola gyebaleko munnange tutambulira ddala mpola mpola mwaka 2024 tuli mwezi gwa kubiri nga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwa February omwaka 2024 tutambula mpola mpola kansobire nti naawe eyo embeera bwetyo bweri tuli butereevu ku peegi zaffe The Alternative Uganda okunokosa ne Digital TV gye mikulu kosobola okuba nga otufunira ku Facebook so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda saba tutambule ffenna ate okutuuka show tunagiwunzikira ku ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi nga tugenda kuba twegattiddwako omukyala Hasahia Sovereign omukyala ono nno ensonga z'abavubuka mu district ye Butalijja ye ku kakiiko akaliko nga secretary so kwe tulina mu studio olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda
kafulumya roadmap gye buvuddeko naye bw'oba ng'otunuulidde bo abavubuka considering bo balekebwa tayo. So ensonga ezo tugenda kuba nga tuzoogerako, era gwe ayagala okubeera ekitundutundu ku program butereevu ku pages zaffe wokawonzo tusanga mu comment section osobola okuteekayo endowooza yo. Waliwo abamu abagamba mbu ku YouTube muteekayo, naye oluusi endowooza zammwe tetuzisoma. Naye munnange YouTube tetubeera live, wabula shows zigendayo later, era bw'oteekayo comment omwami ali mu programs comment ezo aziraba bulungi nnyo bwe ziba nga zigenda eri ffe ba hosts era zituweereza, so n'ezimu n'asobola okuba nga aziddamu. So mwababadde ba complaininga nti ku YouTube bwemuteekayo comments tetuzisoma, munnange comments ezo obubaka butuuka era tubutegeera bulungi nnyo. So ekyo nakyo bwekito bwe kiri ku mikutu emirala ku Twitter yonna gye tuli osobola okuba nga ate nayo otufunirayo. Kankuwe updates ate tusobole okuba nga tweyongerayo ne program yaffe olunaku olwaleero. Ngenda kuba nga ntandikira mu parliament akuli oludda oluwabula government. Njogera ku Honorable Joel Ssenyonyi olunaku olweggulo ate yabadde kofulo ya parliament, kale n'abaako ensonga ez'enjawulo ze yayogeddeko, era ng'ensonga ezo munnange yayogedde ku nsonga y'abasibe abazze bakwatibwa olw'okwambala ebyefaanaanyiriza ebyambalo by'amagye, naye ng'ate ye omubaka omukyalo wa Kitgum Lilian Abel munnange ate nno yayambadde ekyambalo kino eky'amagye. Ebifaananyi bye byatambudde nnyo ku mikutu gye mugatta bantu, naye nga okwambala ekyambalo kino nti si munnamagye ate okubanga ekyambalo kino akyenanika. Wabula sipiika ye yategeezezza nti ekyambalo nno kino si kyamagye wabula kyefaanaanyiriza ekyamagye, nti yakigula ayinza okuba ayinako eyo gye yakigula naye nga si kyekyambalo kyamagye kyennyininyini. Ne bamugamba munnaaye asookaddemu yeetegereze ekyambalo ekyo kye yali ayambadde, naye ng'omubaka Lilian Abel yayambala ekyambalo kino. So obuvidiyo ne butandika okutambula n'ebifaananyi nga bangi beebuuza nti omuntu atali munnamagye ayinza atya okwambala ekyambalo kino. So ng'ate abantu ab'enjawulo bazzenga bakwatibwa olw'okwambala ebyo ebyefaanaanyirizaako ebyambalo by'amagye. So Honorable Joel Ssenyonyi kale naye kwe kuvaayo ate okuba nga ayogera ku nsonga zino n'agamba nti munnange gavumenti terina kubanga etirira abantu abamu bwe bange ekwasisa amateeka okwongera okulaga nti waliwo abaana okunnokosa n'ebyana. So ensonga yasabye nti abamu bwe baba nga abantu ab'enjawulo bo bakwatibwa kijja kitya ate okuba nga omubaka ate abaga mateeka naye agenda mu maaso n'okuba nga alekebwa nga ayinaayina ng'ate naye yakoze ekintu kyekimu. So ensonga eyo bwetu bwe yabadde era ne Ssaabaminisita Robin Nabbanja naye n'avaayo still ku nsonga y'emu n'ategeeza nti Honorable Lilian Abel munnange yavaayo ne yeetonda. So n'agamba nti n'ayongera n'okusamba jje ebyo ebyogera nti waliwo abantu abazze bakwatibwa ate era nga bali mu makomera olw'okwambala enkofiira ezeefaanaanyirizaako ez'amagye aga UPDF. Era mu buufu bwe omu naye yabadde mu parliament kwe kukoona ku nsonga eno yonna eno nga bwe yabadde ereeteddwa leader of opposition, era n'agamba nti naye tewali muntu asobola kukwatibwa lwa kwambala nkofiira efaanana y'amagye kubanga singa kibadde kityo ate ababaka abasinga baali badde bakwatibwa dda kubanga bangi abalaba nga bambadde enkofiira zino ate ez'amagye. So ensonga ezo nazo bwezityo bwe ziri, katulinde gye binaggwera nabyo tujja kubanga tubikubwa bulungi nnyo. Nkyali no mu parliament era nga amyuka speaker wa parliament Thomas Tayebwa era olunaku olw'eggulu mu lutuula lwa parliament yasabye abakulu okuva mu ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ate okubanga balabikako mu parliament wiiki ejja okulabikako kwabwe balina okubanga balina ekiwandiiko ekirambulukufu era nga kino kiraga kye bakozeewo ku nsonga y'amasomero ate agaduumudde ebisale.
wano nno bannayuganda bangi nnyo era nga bazadde abeemulugunyiza ku nsonga y'ebisale ate ebya fees ebikaalamuse nga bagamba nti munnaye embeera si nnungi naye ng'ate bo ab'amasomero nabo basuubidde okuba nga babajjamu akasente so kakati amyuka speaker wa parliament yayise abakulu okuva mu ministry y'ebyenjigiriza okulabikako wiiki ejja basooke bannyonnyole ku nsonga eno ey'ebisale ebyekanami. Waliwo ebifaananyi ebizze bitambula ku mikutu gye mugatta abantu nga giraga school fee structure okuva mu masomero ag'enjawulo era nga buli ssomero lisala oba lisaba omutemo ogw'ensimbi ate ogw'enjawulo nga bamu bagamba nti ssente zino ziri waggulu nnyo bw'obanga ozigeraageranyiza ate bwe gubadde emyaka egiyise ne bategeeza nti n'ebikozesebwa bye batwala mu masomero ebiseera ebisinga basabibwa biyitirivu nnyo kale ne kiba nti abalyagadde okusomesa abaana baabwe mu masomero aga private balabikanga abayinza okuviiramu awo olw'ensonga nti ensonga y'ebisale ate eri waggulu ddala. Awo nno nvuddewo neeyongeddeyo n'ekisinde ki MK movement ate olunaku olw'eggulo beeyubudde oba oliawo ne bakyusa erinnya lyakyo era nga kakati bayitibwa aba National Patriotic League of Uganda. Olunaku olw'eggulo bwe balangiridde ate mu lukuŋŋaana bannakisinde kino lwe baakubye ku ofiisi yaabwe esangibwa Naggulu era ku mukolo guno gwabadde gukulembeddwa mu mubaka wa Igara East Michael Mawanda. Bannakisinde kya MK movement kino no kikulirwa General Muhoozi Kainerugaba bakuŋŋaanidde ate era ku ofiisi zino okubeerawo ate okulaba oba okulonchinga erinnya epya lye okuva ku MK movement nga kati bayitibwa ba National Patriotic League. Omukolo guno gwetabiddwako abana NRM ab'enjawulo kwabaddeko ababaka ba parliament kwabaddeko ne baminisita ab'enjawulo era nga bamu bagamba nti newankubadde nga bana NRM naye ate nawano weebali nnyo era nga bagenda kuba nga batambuza ekisinde kino mu maaso balina enteekateeka oba oliawo mbuze bagenda okuba nga bakola ku mwaka 2026 mbu nabo baagala kuba nga basimbawo candidate ate mu kulonda okwo naye nga omukulu Twaha Kagabo yabaddeyo ku mukolo guno yabaddeyo n'ategeeza nti ye munnakibiina kya NUP wabula mu MK movement mwali naye ng'ate ayagaliza NRM ebirungi so n'ategeeza nti gye bujjako awo maaso agenda kubeerera ddala ate officially owa National Patriotic League. Ku mukolo guno yabaddeko nnyo era nga yabaddewo nga omujulizi nga MK movement yeeyubula ate okufuna erinnya eddala so Honorable Twaha Kagabo bw'atyo nno ye bwe yalabise era ku mukolo guno yabaddeyo bulungi nnyo nga wanuupu ayagaliza NRM ebirungi so nga ate ne MK movement yakyusiza erinnya nayo gyali awo nno nawo nvuddewo neeyongeddeyo ate anakulira akakiiko k'ebyokulonda era ng'ono ye mulamuzi Simon Mugenyi Byabakama olunaku olw'eggulo yayiziddwa ate ku kisanja kye ekijja kino eky'emyaka 7 era nga yasuubiza bannayuganda okuba nga ategeka akalulu ka 2026 nga kajjudde amazima ate n'obwenkanya era nga kino kijja kusobozesa eggwanga okubeera n'abakulembeze abantu bonna be bawanzeeko eddusu n'okuba nga bakuuma obutebenkevu. Yalayiziddwa ne banne abalala 7 bwe bali ku pano eno era nga bano nno omukulembeze w'eggwanga ye yabalonda so bwe yakubye ebirayiro ate kwe kubanga ayogera munange obubaka obwo babadde ku kooti enkulu era ono nno gye yakubidde ebirayiro bye naye mu buufu bwe bumu minisita w'ensonga za ssemateeka okunnokosa n'esiga eddamuzi njogera ku Norbert Mao yategeezezza nti ekizibu ky'ebyobufuzi bya Uganda si kakiiko ka byakulonda ng'abasinga bwe bakasongamu olunwe oba ng'abamu bwe balowooza wabula n'ategeeza nti bannabyabufuzi nsonga y'abannabyabufuzi ate nno
munnange eya buli muntu okwagala okubeera omuwanguzi ye bwe buzibu ate obuli bwe still yabadde ku mukolo gwe gumu ogw'okulayiza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda era yategeezezza nti bannayuganda balina okuba nga bakimanya nti entebe y'obwa pulezidenti eri emu yokka era nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda alangirira okusinziira ate ku bantu kye babeera balonze wabula nti abamu kino bo balabika nga abatakimanyi olwo nno ne batuuka n'okubanga ate beerayiza nga balowooza nti kabadde kagenderere obutabalangirira. Okwogera bino era still nga bwe nkugambye yabadde ku mukolo ogw'okulayiza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mulamuzi Simon Byabakama. Awo nawo nvuddewo eddakiika ziri 17 zakaite ku ssaawa 2 z'amakyagoolunaku olwaleero Mighty Global News Updates ze ngenda mu maaso n'okubanga nkuwa. Bwe tunaawunzikira tujja kwegattibwako omukyala Hasahia Sovereign twongere okwogera ku nsonga ez'enjawulo ez'akakiiko kana ak'ebyokulonda ne roadmap gye baafulumya abo abavubuka mwe baba considering oba babasuula wabbali. So tugenda kuba tutambulira awo ne munnange Rogers tulya habwe. Neyongeddeyo mu updates endala bo bannaddiini nga bano nno bali wansi w'ekibiina ekibagatta ekimanyiddwa nga Interreligious Council of Uganda baasabye gavumenti ate okubanga ebawaayo obuyambi bw'ensimbi zino nno nga zakubayambako okutuukiriza obulungi emirimu gyabwe era nga bano bategeezezza nti bakola kyamaanyi bwe kituuka kukulaakulanya eggwanga wabula nga kino kisobola okusingawo singa babeera nga baweereddwa ku buyambi obw'ensimbi. Abakulembeze b'eddiini bino babitegeezezza abakulu mu kakiiko k'obwenkanya bwe baasisinkanye olunaku olw'eggulu. Baasabye munnange babeeko obuyambi bwe babawa okusobola okutambuza emirimu gyabwe nti bakola omulimu munene nnyo. Bwe kituuka ate ku nkulakulana y'eggwanga nalabeko omusumba Serada nga ategeeza nti bo gavumenti oluusi eyawulayawula mu bantu kusinziira buli omu kyabeera awagidde naye bo nga bannaddiini enjiri gye babuulira bagibuulira buli omu bagibuulira abava mu bibiina oba bawagira ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo. So n'ategeeza nti mu kutambuza emirimu gyabwe beetaagayo akasente ate okusobola okulaba nti nabo emirimu gino bagyongera okugitambuza bongera okukolera ddala emirimu gyabwe nga bwe girina okuba nga gikolebwa. Ensonga y'abannaddiini njagala ngiteeke wabbali nti netinengende ku nsonga y'abasawo oba bakulembera ekibiina ekitaba abasawo abakyali mu kugezesebwa nabo bagenze mu maaso n'okuba nga beemulugunya kubakulira amalwaliro gye bakolera olw'okutandika okubatiisatiisa okunnokosa n'okuyimiriza abamu ku bannaabwe ng'ate beemulugunya kubitatambula bulungi. Mu kwogera bino kyaddiridde abasawo bano nga bayita mu kibiina ekibagatta ki Uganda Federation of Intern Doctors okussa wansi ebikola nga baagala gavumenti okubasasula ensimbi zaabwe ate ze babasuubiza. Bano nno ba intern doctors bazze beekalakaasa enfunda eziwera ng'ensonga yaabwe ensonga y'ebikozesebwa embeera gye bakoleramu ensonga y'ebyensimbi ze zimu ku nsonga enkulu ze bafrontinga bwe kyatuuka okwekalakaasa kuno era nga basaba gavumenti ebeeko kyekola ate ku nsonga zaabwe. So tukyalinze ensonga ezo nazo gye zinaggwa era naye ng'awo nvuddewo neeyongeddeyo ne minisita omubeezi ow'ebibiina ebiwoze by'ensimbi Haruna Kyeyune Kasolo yakalaatidde ate bannayuganda naddala abakyala munnange obutabongoota okubanga bazuukuka bakole kubanga y'engeri yokka gye bayinza ate okwejja mu bwavu konno kwossa n'okwekulaakulanya. Minisita Kasolo yategeezezza nti abakyala basobolera ddala bulungi okukolagana n'abaami baabwe ate bwe kituuka ku byenkulaakulana era n'abasaba okubanga munnange bakola ebibiina ebyenjawulo basobole okuba nga bakolera wamu. Yabyogeredde kyannamukaaka ate bwe yabadde nga asisinkanye ebibiina ebyenjawulo n'okuba nga abategeeza ku nsonga ya PDM na butebe basobola okuba nga baganyula mu nteekateeka eno ate egenda maaso.
njagala ate updates zaffe nziwunzike n'abalunzi mu district y'e Nakaseke bano nno nga bo basobeddwa eka ne mukyalo. Ensonga y'obulwadde bwa kalusu mu nte efuuse namulanda ng'amabere gambwa era nga kino kiviiriddeko districts ez'enjawulo ate okuteekebwa mu karantine okuba nti ente ndwadde ate nga ebiva mu nte byonna tebisobola okuba nga bitambuzibwa okwewala okusaasaana kw'obulwadde buno. Kakati bo abalunzi nga bwe nkugambye mu district ey'e Nakaseke ge bakaaba ge bakomba olw'ensonga nti ssente ze baalinga bafunamu ebyo ebiva mu nte omuli amata n'ennyama kakati tebakyazifuna olw'ensonga nti waliwo obulwadde buno obwakalusu. Kale ne wabanga ebyenfuna byabwe byagootaanye era nti n'essente ezizza abaana ku masomero nazo bawamantampamante era nga bagamba nti gavumenti yali badde baako kyekola ku nsonga eno okusobola okuba nga bafuna eddagala ate ery'okugema ente zino kale nabo basobole okuba nga beenogera ku nnusu. Abamu bagamba nti tebakyakolirako ddala ebintu byabwe byagootaana baali bafuna akasente mu mata ge batundanga kale ennaku zino terikyaliwo olw'ensonga nti ebiva mu nte nga amata tebikkirizibwa kubanga bitambuzibwa okwewala okusaasaana kw'obulwadde buno naye nga zo ente balina okuba nga bazikama naye nga amata gano agavaamu bagayibwa buyiyi olw'ensonga nti munnange bateekebwako karantine okutambuza ebiva mu nte okuva mu district endala okutuuka ate mu ndala okusobola okuba nga beenogera ennusu. So ku ddakiika zina 22 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero updates zaffe nzikomezza wano eno tugendeko mu kubulamuko katono nnyo. Bwe tukomawo nja kuba ne munnange Rogers tuli ahabwe discussion tugitandikiraawo n'omugenyi waffe Sahya Sovereign era nga naye nga sinaba kubanga ngenda njagala okwagaliza Kabrini Tendo amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you Kabrini Tendo ate weebale kutuuka ku lunaku luno olw'amazaalibwa go era nga tusaba Omukama Katonda ate ayongere okuwangaza n'okuwa obulamu osobole okunyumirwa ate obulamu bwo obw'omu maaso. Happy birthday to you Kabrini Tendo. Olunaku luno olwanga 8 February lwe lunaku lw'okulizaako amazaalibwa go. Tukwagaliza mikisa myerere nga Digital TV era nga tusaba Mukama Katonda akwongere okuwa ebyo byonna by'osinga okuba nga oyaayaanira. Happy birthday to you Kabrini Tendo. Mikisa myerere gye tukwagaliza. Kale mu buufu obwo katumulemu katono nnyo. Mighty Drive ekyagenda mu maaso. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. But at the church, Tawali man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories?
Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nyongera okulamusaako yonna gy'osinzidde okuba ng'otulaba Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba nze omumbe Kyaluwedde Didian tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku lwaleero ku ssaawa 2 kwakayitako eddakiika 3 zokka so tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi mukyala Hasasha Sovereign afunyeemu ebitamusobozesezza kuba nga twegatako ku kyo olunaku olwaleero naye nga omwami Mokose Arnold Anthony asazeewo ebigere ebyabituulemu naye nga taazambale kale gwe tulina olunaku olwaleero mu studios naye nga sinaba kubanga muwa kazindaalo njagala kusooka ate kutegeeza nti tuluterevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gyemikutu kosobola okubanga otufunira so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda nsaba tutambule ffenna ate naawe obeeko kyoteesa oba kyoyiga mu programu zaffe zetulina enyovu akazindaalo nno saagala nkayisigalize nzekka njagala nkawe munnange Rogers tuli habo bwe tugenda okukola show eno ate naye alamuse kuba tulaba program
tugitandikire awo. Rogers, good morning. Good morning, Leah. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for being a part of the conversation. We do appreciate it all the time. Every single day we wake up to come here and talk about a number of issues that are concerning all of us collectively. We appreciate that there's someone out there who's following the conversation and contributing to it any more than we do anyway. So thank you so much. I have the privilege to also be part of the conversation, and we're going to be talking about largely current affairs, issues that are happening around the country, and I'm going to invite our official guest for the day, Arnold Johnson, of course, is going to say hello to all of us. And yeah, we'll begin right at that. Good morning, sir. Morning, Mukama wanga. Bwakede. Bwakede. Ndi official. Official abadde musashe. Anti n'ofuuka official. Ndi official. Bwakutwalidde, okay. Kuba official. Anyway, kyonna kikiri ndi musanyufu okubanga nate mbeegasseeko enkya ya leero lunaku lwa kusatu. Lwakuna. Nkyali mabega. Oli mu lwajjo. Kalenda yange ndowooza nkyali mu nsi kale naye nga tutambula bulungi nnyo okusobola okulaba nga tubatuusaako eyo gyonna. Mbeera musanyufu olwenkera ku makyanga enkuyege ezikyankubira enduulu si lwakuba nti nze atuukiridde mu maaso ga Katonda oba nze akola ebyo by'ayagala, naye okwagala kwe gye ndi n'ekisa kye bibeerera emirembe gyonna, era buli lunaku lwenkeesa nga ndi mulamu ndussaamu ekitiibwa mbanzikiza ne Katonda ayina ensonga lwaki akyandesseewo okubaako obaolyawo obuvunaanyizibwa bwe yampa bwe nina okutuukiriza. Nkimanyi tuyita mu bizibu ebitali bya kika kimu, naye mmwe namwenna abali mu kusoomoozebwa nsaba Katonda abagumye era abasobozesa okuyita mu mbeera eyo. Nammwe abafunye obuwanguzi obutali bwa kika kimu, nammwe Katonda ayongere okubawa akamwenyumwenyu n'ensenda matama okusobola okulaba nga obaolyawo mufuna ebyo ne byonna bye mweyayanira. Nze mukose Arnold Anton nga bagambye ndi munnamawulire era nga ndi musanyufu okubanga munkyazizzaako wano olunaku amakya ga leero. Naffe tweyanziza okuba nga oli naffe leero. Thank you so much for making the time and being available. Now, for the most recent updates, or should we say news that are going around, a bunch, let me just call them a bunch of lawyers decided they are going to boycott the opening of the new law year by the Uganda Law Society because of apparently the gagging of the independence of judiciary by the leader of the executive arm of government. What do you make of this conclusion and this position by the lawyers? Do you think it's the right thing to do to begin with? Does it help anything anyway, or does it add on the independence of the judiciary? What do you think about that? Kusooka kwa byonna, I think it's overdue. Bw'otunuulira gye tuzze tuva emabega, waliwo mamba bwe yazingako Temple of Justice, actually judiciary yennyini abalamuzi abaali mu nsonga ezo baavayo ne beekalakasa ne bateeka wansi ebikola. Ebiseera yali Besigye yakavaayo, eddoboozi executive nebanga eriwulidde era ne wabaawo some kind of independence ya judiciary, but we bagenze barecruitinga bakada judges ne bagenda nga system zonna bwe zisinga. By kada judges you mean partisans? Yes, partisan judges. Mwebali tusobola bokera naye nga mwebali nze na judge omu gwe mmanyi yakwata judgment eya case endala, case number endala nga ubona gamba nti Mukose versus Rogers byahabwe n'okola ruling ne judgment nga yeeyo nga bweri kati bwe wabeerawo Lilian versus Ali bakwata in the front page ebirako plaintiffs first page bakisabukyusa nti Lilian versus Ali, naye nga particulars ne judgment ne statements nga bwe ziri ene mabega zonna yeerabira okubikyusa oba yali akoyo ne orders zonna nga bwe zaali, naye nga emisango tegikwatagana tegifaanagana nga ziri totally different n'omusango. Olina agamba kati niwe nakola apiiru olaba like nga naye aweddemu ssente n'agamba kati apiiru ejja kunondera ssente, naye we were shocked. So nti mu mbeera eyo nze first of all nasanyuse
okubanga at least waliyo ba lawyers si bonna era eriyo abakyalya mu ngalo za si kibi okulagana gundi zino arms okolagana. It's not bad because bonna bakola mu government yemo, but okolagana on principle nti wabanga waliwo ensonga etagisa okutuula wamu muwogerezeganye naye tufunye obuzibu nti buli system egenze emiribwa. So nze ndowooza nti kana akabonero because emabega basoose kooti yasoose okuyimiriza extraordinary general meeting Uganda Society nga era beemulugunya ku nsonga y'omulamuzi ali ehoima. Mbagamba nti they stopped it on grounds that such meeting may lead to passing of illegal resolution. Imagine ba members aba association for example oba aba community okutuula ne bagamba omu ku member waffe tutambuza bulungi ensonga zino tuyiteyo olukiiko olw'enjawulo tukubaganye ensonga olw'obulungi bwaffe ate omu ku mmwe n'agamba kuba ekisinga okusanyusa nti ba member ab'ekitongole ekiramuzi kuba bonna batambulira awo baloya abaani bonna batambulira awo nti bagenda ewa munnaabwe omulamuzi nga bawaabira munnaabwe Attorney General ku lwa munnaabwe omulamuzi ow'ehwima nga bagamba muganda waffe gwe omulamuzi atusingako amaanyi tukusaba otukkirize bo bayita olukiiko then kati Attorney General n'adduka mu kooti n'agamba nti bayimiriza abo like eringa family emu naye tatwama n'agamba nti temulina kutuula kuba muyinza okuyisa ebitasaana instead of ogamba nti bannange tutuule nga ab'endeemu tulabe ensonga bwe tusobola okuzikwata. So olabira ddala nti omulamuzi yasooka okuba omubi bw'atyo yali Masindi yali Mulangira yakola ebivuyo mingi nnyo e Masindi era abalawyers namuteekako nnyo era I remember Aaron Kiza bagulana nnyo nga tebanamugjayo eyo Masindi okumuleeta mu family court bagulana nnyo nakola ebivuyo mingi kati yali baddenga punishment yali transfer namujja mu high court eri general namuteeka mu family division before nga ndoza kati oba yawumudde. So ndi olaba nti gino emivyo gize gitambula naye nga bitambula mu mbeera y'okuba nti basobola kwebuuza nti executive eyogera ku nsonga eno stand executive bano abasigadde bakadde jagezi okola ki gye ba implementing. So ndaba nti bwe tuleka ensonga eno egenda bweti system zigenda kufiira ddala nga n'ensonga gyolaba nti eri minor obanga yetaitagisizaamu executive basooka kufuna consent okuva mu executive because njaku ekyokulabirako recently court yagamba ku nsalawo y'omuzikiti gwa Old Kampala president ajjawa amaanyi agamu first of all kumukondeming nti bakusa logic naye nga logic a chief justice meanwhile that's a head of another institution, a whole government institution. Logic and the law are different because eriye emisango egimu kitagisa logic kati nga emisango kitagisa logic eya constitutional appeal eya presidential gye bagamba nti you inquire and make findings where you put your own wisdom, you yes. judge according to your own wisdom. Your own wisdom okwata amateeka because for them they don't give ruling they give findings and that's why olaba negunza ziba recommendations teziba orders but ziba recommendations. So nti eyo kai yetagisamu logic and maybe consciousness no kugoberera because obo okola findings obo olina okumanya ebyabali ku TV public eyogera ki ebyo naye ensonga ez'amateeka gundi yampola no logic because endagaano yammwe egamba ki bw'otasule twakiziganya ki bw'olwa kusasula kyekyo erina okukola gwe n'ogamba president n'ovaayo n'ogamba n'okondemminga.
so nze ndaba nti gye tugenda maaso awo ndowooza bwetesiba ebbiri tuyinza okuba nga tugudde mu kabiga akanaabira akazibu ak'okuvaayo. So si binamateeka nnyo, sibimanyi nnyo, sijja kudibetinga nnyo ebyo kuba nze ng'omuntu wa bulijjo ina wenkoma because si binamateeka, but okusinza bwenzongobera ebintu bino ndowooza ke kaseera ffe nga bannansi twekubira naffe tubeegatteko because naffe tulina bano nga bannayuganda kugamba nti abasawo beekalakaasa ebyo byabwe abasomesa beekalakaasa ate nze ne musawo tonga abasawo baffe naye nga first of all nga tonagamba nti gwe abasasula oyo omusawo gwolabanga entaani ajja kuvayo agenda mu private hospital oyinza okuba nga oli mugagga togenda public naye bw'anaaba qualified enkeera agenda kuba mu private gy'osula naye nga byalina okufuna afuuka omusawo ajjudde teyabifuna agenda kutuuka gy'atuuka nga half-baked. Bw'aba musomesa neyekalakaasa ajja kujja kusomera atuule ku nkomerero y'omwaka omwana atule ebibuuzo naye nga tasomye naye nga osasudde omusomesa ajja kujja atuule n'omutasa ayingire anti mwesomese ajja kutuuka awo n'ekiboozi kuba talina abasomesa abamu nga batali mu mulaalo esomesa mujje nemukuba mboozi so nti embeera ejja kusigala ng'ekula. So nze mbadde ndowooza tuleke kulowooza nti byavaayo kutugambako tatwagala ensobola ekwagala ebiseera ebisinga boycott yabwe ina impact yonna. Nze ndowooza lwakuba nti abanagala tulina obunafu bumu omuntu wekalakaasa leero n'enkya neroli omugamba batutamye but before saying batutamye ensonga ebekalakaasiza erimu eggumba webanga bazze bajja kalakaasizaako yali ekolebwako ko then bano nga backtracking nga beefuula naye nga yeetuusibwako ebanga waliwo byabasuubiza byabaweebwa nti just bano beefudde bwefuuzi because obuzo tulina bagenda ne basuubiza wano olina alinde omwaka ogusooka nayinde ogwokubiri ne budget gye babasuubirizaamu neggwako sina kiri ne ssente ezo ne ziddayo mu kofa nga bagamba tizakozesebwa naye nga balina okuzifuna baaliwo. So nze ndowooza nti nze nga nze ku mbeera nga bwetambula kaakano nze ndowooza balina eggumba era naffe nga bannayuganda tulina bawa backup na buwagizi because bwetuleka nebigenda bajja kuba demoralized ate kikosa ggwe omunayuganda before even paying the tax kikosa ggwe nga munnayuganda because bwona agamba bawa omusaala naye nga ate gwakwata mu nsawo oyagala services ezo ogenda kutuukayo ebizimbe ebigwa nga bainginiya ababasomesa tebalina mulaalo kiwunzika kidda waffe omwana omusawo batukuba eddagala effu nga tamanyi nakyakkola bwewuli abalekamu ebintu elements mu operation nosigaza kino mu lubuto because ebiseera bye bayigamu ebintu bino they were demoralized. So ndowooza ffe ng'abannayuganda ke kaseera twekwate webaawo ensonga before condemning victim so let's first analyze their issue before victimizing them. Ndowooza mu communique yabo gye bafulumiza way forward in fact let me just read the forward. Bagambye we cannot have an independent judiciary minus a robust and active bar association. The equation is unconstitutional. Therefore, our colleagues at the bar must be prepared to join all efforts to push back against this obnoxious gag order. And the first step is to heed our call to boycott the judiciary's invitation to the so-called opening of the new law year event slated for Friday 9th, meanwhile tomorrow, February 2024. It is cynical and disingenuous to gather with those that block our gatherings in the name of people-centered justice. That is one. Second, the second step is to condemn all persons and authorities plotting to gag Uganda Law Society members' meetings, reminding them that censors do not win. Censors are always resoundingly defeated in the course of history. We are confident that this manifestly void injunction will also have a short-lived and disgraceful voyage to the dustbin of history. Lastly, it bears repeating that the purpose of this judicial aberration is to muzzle members' voices
and render the Uganda Law Society obsequious towards the powerful and arrogant towards the powerful and arrogant towards the weak. We must resist. So they have resisted. There are 14 lawyers who signed. Good enough. These are senior lawyers. Yeah. Peter Walubiri, Muhammad Nikiza, Peter Odulu Anthony, George Musisi, William Muhumuza, Bonabo. Chirunji, these are senior lawyers. And because Chemanyi Elio, and these are mostly criminal and human rights lawyers. Yes. Ya advantage weri. Because omuntu ali agenda nnyo mujita trade and what commercial court. Yes, sometimes local money minded client ina stand gwawereza, but sometimes bagamba ebyabwe. But advantage weri these are criminal lawyers and these are human rights lawyers. Nti bamanyi akabi akalimu. Na bali bamanyi naye bagamba for now tebakwatako, and that's the weakness we have. Njoleka chidunga chukula before you know it it's too late. So nze ndowooza ngaba na Uganda nze ngaba lawyer nze ndi mabega waabwe 100%, because kino kitandika mpolampola abanga lubanga lumbugu mu lusuku kajja kamu nafuwa but before you know after a year lumbugu is what weed lumbugu mwabasoma lukacha mluzungu babita bata so ndoza so no lumbugu fe abali mako simanyi luzungu nnyo luzungu olwangwa kono nayenga abali mu kimanyi bulungi olumbugu bwotalukera lukyali luto luyita mutaka lutambula naye kulutanga limazo okugumira kiba kizibu luyita wansi mu mimwanyi wansi mu bitoke. So ndoza ke kasera onokokolo tumugemenga akyali muto before omfecho okutema ko kuguru if possible nokuguru kutemeweko, so omuntu yasobola okuwangala. Otherwise ndoza nze bana Uganda tulekera okuwoza mbo byaba nabyabufuzi bya lawyer fena tuli ekyo in one or the other ekyo gamba nti kyabwe nawe kyoli wewe machino gamba nti bana byabufuzi byakalakase batutamye naye teri munsi kintu kitavugibwa byabufuzi tekiriyo. Okubanga tuli munabyabufuzi tekitegeza nti to following byabufuzi manyi byanjawula abantu babe confusing. Not being a politician doesn't mean that you don't follow politics. Nti joko okuwoza zindabo olwange tate kupali abasebe mmere so ndowooza ke kasera bana Uganda fena tukwasize wamu kusobola ekirungi government kyakoze kirungi fena nga bana Uganda tusimeko ekibi fena nga bana Uganda tukikondeming. That's the best way we shall move. Alina fe bakondeming ko bebe mulugunyako tuleka kugamba nti buli akugamba ka batakwagala nedda kyekikyamu ndoza kitulina MB nti buli akugamba ko yotanjagala ampalana aba kugambyeko okyuse ate buli bwakuwana abatagambe nti yonoona because uzibo tulina bompana ennyo umanyi bagamba nalunga yakola ata yakutama yonse. So ndowooza tuwunzika tukoze ekyanalunga naye ndowooza ensonga wewe ngagala akole kankole mpomye akola awomye. The president of the Uganda Law Society, Bernard Onda, has said he is going to issue a statement in regards to the threat of the members of the society. So we hope that there will be that statement will be out. We will see it. Of course, we will come back again another time and I'll try to make sense of some of those things, because then even that association west to western before you know it, and it goes so like that. And by the way, Uganda Society, Uganda Medical Association, UNATO, Uganda Medical Association go to Yatani, UNATO, na chechi nene yaba intern never interns never manufacturers. Those when I'm Uganda, there's about the formidable associations ngabizo kwa statement like ngana wujuliranga edi strong if bamna mawulire efe byaffe abivako tukola bitwagala baba wa muse nayenga bali but olaba nabatandise okujja je tuliyene wafuje ba kwa fama wuli batumenya tebako tabaswana kukkiriza nti bako kyogera bwe mamanya nti mulinga abegatta basoba mwejinja nga mweyuza nga bayitayo nga baba nga bawayo obukadde nga 5-10 nga mweyuza muteguba mu luvu
oba abamu okuba nti ebifo bino babigendamu olw'ebigendererwa byabwe ebirala because abamu balina agendas ngezitamanyiddwa nga bw'anaafuna ekifo kino ebanga platform ye okuyisawo either kyayagala oba okulemesa mwe be mubadde muteekateeka. No, abantu abasinga fonna bagala kufuna bifo mu gavumenti nti njya kukikulabirako kati katugeze ewaffe mu Wujja. Nali mukulembeze wa Wujja between 2018 ne 2020 ku bukulembeze bwa Kaziwa Bashiri Mbaziira. Naye president waffe yali target ye ya kufuna bwa MOP. Yes. Era nga ye anyway nationalinga confidentiality eyo gundi nane disclosure. So waliwo bitagenanga bulungi fenga abakulembeze but nga tulina okusigala nga tubikkirira olw'okusobola okulaba nti public tefuna kifaananyi kibi eri bannamawulire naye nga bingi ebyakolebwa nga fenga abali ku executive tetukiziganya nabyo naye nga oba oli awo abakulembeze bafe abamu batiiminga naye ekyokulabirako nti for example bw'obeera omukulembeze nyinza okuba nga nze saagala opposition katugeze nga ndi wa NRM naye bwe nyingira obukulembeze mba nkulembera abantu bonna owa NRM no opposition so nti waliwo ebintu byonna okulobingira abantu bange bonna regardless waiva mu NRM waiva mu opposition as long as benefiting abantu baffe ntotoka ekiseera nga mukira kumakina mugamba nti gavumenti egaba embizi egaba enkoko egaba endokwa ez'emmwanyi egaba ensukusa tulina bannaffe abalina ettaka basobola okukola ki okubiteeka naye bayo abatalina naye nga sobola balobinga akasente kabakulaakulanye lwaki tetugenda owasale musale tugende tubalobingire because sente bagenda okufuna byabannayuganda ffenna tebiriko nti ono opposition oba ono wa NRM by'abantu baffe ate betuweereza tumanyi ba NRM oba opposition tulina budde bugamba wagira kinedda netukola bulungi nnyo nenteesaganya nesambula bulungi era nga tunatera okuggusa esamusa natuweza ba PA nempapula nezitambula bulungi nnyo ng'abantu nga nensukusa ziri mu layini abagenda okufuna embizi bewandisiza ab'enkoko bewandisiza ab'emmwanyi bewandisiza munnanga abakulembeze abamu ne bagamba nsi ogenda basale musale because by then nga bagamba nti opposition nnyo Rugamba bannange nifanafa abamutuzo wanga tuli opposition kale naye bino byaffe nga bannayuganda kyasa okutukusanga abantu bennyini abo ekiro ate basinkana tiimu yasale musale nga bwadda mu meeting netula nabo balaga nti opposition nnyo tebasa okusinkana bali mu NRM so bo ne bafunamu at the end of the day bo ne bafunamu era abamu bafunamu bambi abamu naye ffe abali balowooza nti tukolera bannaffe netuviiramu abo nga gusima ebbomba so nze ndowooza nti sometimes bwetujja mu bukulembeze wano differences olaba abantu badde bawaana Cecily Ogwal honorable the late naye ekitiibwa kye yakikolerera she was deliberate nti is one of the few people that have ever hugged President Yoweri Kaguta Museveni and is among the few crimes Abannayuganda be basigadde nga even nga bafudde basigadde bogako birungi ninga badde mu opposition era nga kimanyi bulungi yasinkanye President Museveni yasinkanye aba NRM naye nasigala nga n'abantu bamuwa ekitiibwa nti opposition why do we praise her now we can't boil a leaf out of her deeds? So in this meanwhile, it's not the first time they are boycotting. Yes. Apparently, there was another one in 2015, and they then, I think, president of the Law Society, I think it was a lady, had boycotted because Justice Stephen Kavuma had been acting as the Chief Justice and acting and a deputy at the same time for a period of 2 years consecutive. So they were boycotting and calling on the appointing authority to find someone
in those offices saying we cannot be at the same time. Ensonga zive wano ewa Deputy Chief Justice justice nga gwe muntu omu ezikulemye ate malozo the saving so nze ndo zikulemera wano nozikolera ko yes so nze ndowooza nti nga bannamateeka first of all bamanya akabi akalimu era nekiyinza okujja because kinyiga gwe lawyer owolereza omuntu kooti ekuwe order wabeewo external powers ezigamba don't implement the order kati oba okola biki oba okola kyamazima kera nti akuwadde omusango mugwangudde oba kale togwangudde naye nga waliwo omugera kwa apiiru ate oba oli awo nga wavaayo ku order endala nga egamba eyo apiiru temugiwuliriza. That goes back to the independence of these arms of government. So nze ndowooza nti ababalonda abalonda so kati gwe omunayuganda ali wansi eyo njagala okuyima akafaananyi obadde ogugulana ku ttaka lyo kooti egambye nti ettaka likuddire kati waliwo amaanyi agagamba nti ettaka nti okooti kooda nfu kati gwe abadde awaabidde ng'owangudde olowooza nakusa kitya so kati ekyowulira nga kikosezza ekyo oba gundi obadde omubanja obukadde 100 kooti negamba nti abukuddize naye kooti newabawo agamba nti invisible hand egamba nti ezo 10 tozimuddiza era gwe omusango gwali mufu gwe munnayuganda ali wawe atulaba kikyowulira muli ekyo tugeza kugamba nti what about independence eyo that's the magnitude at which tugenda kubanga tukosebwa ffenna tuleka kugamba byabalamuzi abalamuzi bakolera ffe era tuddukira gye bali so banga tebalina independence eyo gye bagamba nti for example abantu ababonaabona ehoima baba bakutaka lyabwe compensation erimu embiranye bagiwakanya naye omulamuzi owadde order mu nnaku 4 nga tebawuliriza nobawuliriza naye bagamba nti sebo nga kino mu mateeka tekibangawo okukowadde mu nnaku 4 ogwakoze otya amangu ago okuwa luulingi ku misango files zolina enyingi ennyo manyi eriyo omusango oguba ne complaint or plainting ya pages 2-3 nga ne difference ya page emu ogusobola n'okukolera for example nga application linga application iyo nyangu nnyo because ground ziba page emu ku 2 it's understandable naye omuntu nakola plaint ya pages tugeze 4 when akola difference ya pages 6 nga kuliko affidavits kuliko evidence lists naye nga bugato mugatte gwa pages katugeze nga 2 ng'ongamba nti mu nnaku 4 nga si gwe musango gwolina ongamba nti mu nnaku 4 owadde ruling naye nga nabano tobawuliriza engeri expert so bwevaayo kwemulugunya n'ogamba nti ate beeyisiza si bulungi nti ate bakola kikyamu nze ndowooza ke kasira ffenna nga bannayuganda twekubira enduulu. Okay. Katusoke tugendeko mukuwumulamuko katono nnyo Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba mukadde kano bwe tukomawo discussion ekyali nene ensonga ez'okwogerako mu ddiiro tukyalina mpitirivu so bwe tukomawo tutandikirawo wennyini. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So,
What has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo mukomulamu oko Mighty Drive ye program joli mukulaba tuli mu sawa yaffe ey'okubiri omumbejja luwedde Lilian mu studios ndimu n'abakulu babiri mwami Rogers tuyahawe bwe tutambuza show n'omukulu Mukose Arnold Anthony yatudde mu bigere by'omukyala Hasahia Sovereign atasobodde kuba naffe amakya g'olunaku olwaleero nga toyazambadde so gwe tusoye ebibuuzo gwe tubiweereza naye nga tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 eza kalasamayanzi twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambudde nga bwe zigenze mu maaso mu ggwanga eryaffe erya Uganda so bwe tugenda mu maaso n'okuzoogerako tuli butereevu nga bwe kugambye ku The Alternative Uganda ne Digital TV tulina ensonga oba omulamu omupya kati mu ddira gwe tugenda okwogerako tulina ensonga ya MK Movement okubanga yeeyubudde naye banga ate bafunye erinnya eppya era nga n'enteekateeka nzire mu giya mu 2026 nabo bagenda kugyetabamu njogera ku kalulu ka 2026 bateekateeka mbu n'okusimbawo agenda okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga oba oliawo n'ebifo eby'enjawulo omukolo guno gwabaddeko abakulu ab'enjawulo gwabaddeko ebikonge eby'enjawulo okuva mu kibiina kye National Resistance Movement naye ng'ate ne mu Patriotic League nayo ate balagidde ddala nti nayo gye bali nnyo bali wano bali mu NRM bali na wano abamu bagamba nti taamu eringa egenda nabo beetaaga okubaako ate force endala gye baleeta abalala ne bagamba nti mu NRM gye bali naye na wano ate nawo basazeewo beeyubulire wano naye twagala tutandikirawo discussion yaffe y'olunaku olwaleero ekibuuzo kye njagala okusooka okuwa mwami Mukozi NRM wano weegwiridde oluvannyuma lw'ebbanga lyemaze nga weeri njogera ku National Resistance Movement because ebikonge ebimu oba otunuulidde biringa ebitandise okuvaayo okugjayo ebigere bafoominga ekipya NRM kyemanyire yabagira okunyiiga naye NRM eyongedde maanyi si kwekugwa kwayo ebikonge binene nnyo abopposition bagenda kunyiiga naye emivuyo omulugube omululu obuteyagaliza obunanfuusi basudde opposition balina cause ennungi naye ne bagifumba bagamba ensibambi yadibya mutere nti balina cause ennungi era nga bannayuganda bakkiriza mpaka nakati bakyabakkirizamu naye bw'otunuulira engeri gye bepakeginzeemu etandise okuwa NRM amaanyi because tukkirize tugaane NRM yabadde egudde tukkirize tugaane NRM yabadde egudde but already eno PROU Patriotic League of Uganda is a new opposition emerging naye nga erimu NRM nti don't be shocked nti by end of this year
enaaba declaringidwa nti political party. Don't be shocked. Nti wetuka mu 2026 ngene no political party. Which political party gye bazimba mu kaluka 2026 ebenga ye opposition erina abaka abangi mu parliament. Nga NRM NRM nga weri mu government nga eri mu opposition. Nga eri mu opposition. Etia ndi bonuli abaka bano bonna bonuli ababadde wano ba NRM abasingira actually sabasinga bonna because ne Kagabo yali wa NRM ekenya bulungi yana ticket empala mu parliament nenga mu kino kyalimu ate nakasente yali akalina akali kasula ticket kwa batugamba mbo ticket zonna batunanga ntu ezisinga batunanga ntunde nga chairman Nyanza agampa ya 5 mpaya 10 okusinzira kuba twali wano twali wano ebigambe bwambu na Alozias yavana agamba zateka mu center zange mbu I'm not so sure whether it was true MP Mukasa Alozias yagamba yateka mu center pitirivu ya ticket yazigula zaino mako omu yangamba nti yakwata ebukadde 8 ogula ticket omwana agamba ne shamumisa ticket yata ina sente ezimala so yaramusinga na wa ticket so nti Kagabo abantu bana abamu basomanga mbera nti in Uganda tulina so many political prostitutes bonga asikira bwa namanya wano omubaka kibinja kiwano ekisoro kumpisaamu nagamba bwenegera ku kisinda kya suubi nyingira parliament kuno suubi yegudde bwenyingira mutijje nyingira parliament kuno tijje tukyakola bwe nkozesa wano people power wano tansi okugenda momentum nze mu parliament kati batansi okulaba nti okay kati people power NUP tansi okugwamu supu kati sawa zino ani aliko nti MK because okusinzira ku amole genina already last 2 weeks wabaddewo enjogerezeganya ez'amaanyi ennyo wakati wa Muhoozi General ne President Yoweri Kaguta Museveni naye nga this time around za succession naye nga so tense watafanako wali badenge yibozibozi kusema nga they are trying to okulaba formula chi jibasobola okukozesa okumanovalinga Moso Central because Central yabadde ekizibu gye bali kati don't be shocked nga vice president ono wa aliko soon vice president either kisanje kipyanga president Museveni yakawangula because akana kuwangula lwakuba bannaffe tebagala kulya mazima bakimanyi akasiza gwatetunagenda mu kulonda akasiko k'ebyokulonda ke kalina obuyinza bw'enkomeredde okulangirira awamu njagala ombuulire kaluluki kolowooza oba mbeera ki gy'osobola okuteekawo mu kalulu so okukyusa president Museveni okukyusa politics nga bwali saawa zino bwe ziri because nabana abalimu ogenda okuwulira mulya nyama alomba Lord Mayor naye nga ekimwanya ayagala kutambulako mu motoka eyo yebwa Lord Mayor yafuna ku kitiibwa ekyo kyebwa Lord Mayor naye nga tatunuulidde ye nga laba ekizibu kya Uganda yona kirina Lord Mayor n'abana statement n'agamba nti singa tukyusa Lord Mayor oyo n'obukulembeze waggulu bukyuka naye nga obukulembeze mulina kati ndowooza bwete ngolowooza so okukyusa obukulembeze bw'eggwanga n'ababaka bennyini bakimanyi bulungi nti tosobola kukyusa ntebe wa pulezidenti naye ffe tukozese wano tuzanyise wano ffe tufune omusaala yasobola omubaka wa parliament batuuka mu parliament ye alobinga bukiiko buliko kasente ebalobbe y'amaanyi era bamusula kakiiko akamu n'ayomba waliwo omubaka eyagamba akakiiko ke bamutadde tayagalayo naye ng'olowooza lwaki wanga ogeza okuweeza bantu kakiiko lwaki ogamba kati akakiiko sikaagala tayagala kakiiko ako naye kukuluma gye bamusindika tayagalayo naye nga lwaki nti because bakimanyi ate n'ekirala naffe abalonzi sometimes tukola ensobi nti oli aguza akalulu ke n'ateekamu akawumbi k'ensimbi naye twagala tumubanje services
kati bwebuza yo anga tademu akadde kensimbi zeze zinakumawo ziti akawumbi kensimbi mubaka omu yagamba mu kisanja kino temuddamu mulaba yateekamu nga tannayi ate nga mutuufu bwebanga nakoguza obuguzi no ebanga business natekamu capital nina okuza so nti bannaffe bano abali mu opposition bwe tubagamba nti bannange strategy ekyukemukko katono nze nasanyuka Kanokiza Besigye bw'atajja ku baloti nze am one person omu kubasanyuka because bali bagamba Besigye ne Museveni bebamu era Besigye akolera Museveni nti bwe bamukuba omukono ne bamubatiya gaasi ne bamutulugunya ye aba akola ki aba akola era aba awangazaako Museveni okola ki okubeerawo obutafuna mulwanyisa ow'amaanyi ne bagamba tuleese enjasabiggu enwaŋŋuli emmekete egenda okumulindigula ng'ekidoli emusuula eri yeriwo eyo ne baleeta omuyimbi munnakatemba kazanyinkirizi His Excellency Bobi Wine Ghetto President Ghetto Gladiator Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba ono ye si mujasi ayina labadaba style mwagenda okuyita mugenda kulaba era n'abagamba nabagamba nti mukole ekintu eki singa ofuna ndagamuntu nosirika gwefukasofa ndagamuntu nosirika ebisigadde bimulekere olunaku lw'okulonda gweteekamu akalalo kuwe pap kakuume dawaka otuule bwendire Bobi Wine kyagenda okola ki ani yali agenda okakuuma okola gweteekamu butesi kaluluku ebisigadde obimulekere kati ku mwembi omuntu abali ateekawo embeera nga bagamba tebannange baba akalukano tudde ku street naawe agamba nti babikulekere one person noli abadde agamba tebannange fabra kafu ani abakolera Museveni nti saawa zino tuli mu mbeera njagala omuntu ombulire nti NUP na strategy bweti because tugera mu kalunaka giweddeyo takisa strategy nga ne public okay waliwo bye mwesigaliza nga byammwe mwengamu naye nebayo nga ne public ino ba involved nga bisi byagamba nti kana akawuti kajjako Museveni naye tukozesa akalukano nga springboard oba ng'emmandu so okumobilizinga kuba gwe mukisa gwe tulina ogwako n'abantu tusobola kuba nkuŋŋaana freely naye bwe tugenda mu kawulu wano tusobola okufuna ku nkuŋŋaana ezo abantu ne twayisamu message yaffe ne tubongera obusungu baba akalukano bwe tugenda ku street ne batuyambako ne tukola mass resistance than individual resistance njagala ombuuli akalulu akawedde Bobi Wine yali aduumiddeko abantu nti tugenda ku street okuwakanyambira bweti nga ne Besigye bwe yagezaako ne mukaako wekalakaasa ku miwendo gy'ebintu Bobi Wine yayita ababaka be n'abagamba sabayo n'omu waliwo okwekalakaasa kuno kwe yali kulwa kuba ababaka tebajja ava kwebitooke nga twakava mu kolulwawo waliwo ebbeeyi y'ebintu erinnya Bobi Wine ne mukaako omusango gye balina ku Buganda olyo olwaleero Besigye ne mukaako Bobi Wine kwanza ino mbaka yaŋŋamba nti batusamoninze ne batugamba tetugezaako okulinnyayo okumobilizinga abantu bagata ku Besigye kati mwembi ani akolera Museveni abantu ne bagamba bannange eno embeera ebweti ne bweti ekaaye n'osirika naye nga babikulekera nobagamba basobola basuubiza nti Museveni tujja kumukkiriza kumalako na mwaka tugenda tuli mwaka gwa kusatu naye nga tugamba mwaka ku mwembi ani akolera Museveni so nze ndowooza nti naffe nga abagala enkyukakyuka tetukoze kima amaziga g'Abannayuganda kuba kati omuntu tukize tugaane bw'otulya mpuga engeri abadde akuttemu ensonga z'abaana ba political prisoners ebadde ya kintu kikulu nga ne gavumenti atandise okwekola ki okugifiiringa but because of intrigue selfishness ne mugamba nti oyo tatuwulira tumusuule siganye njagala ombuulire diri Museveni president Yoweri Museveni sorry obutamuwa kitiibwa kye olunaku luyakera ku makya n'agamba nti ebusoga eyo eriyo emivuyo naye gundi ono simwagala
naye yakola obulungi n'amusuula Museveni abana abantu be ng'akimanyi nti ono simwagala but because of a big picture kagira abeerawo nti politically tulina ebintu ebimu bye tulekawo n'ogamba nti Roger simwagala on a personal level but for politics and the PR kagira abeerawo so to you olowooza nti Honorable Mpuuga yali sigadde nga leader of opposition nze kunze bayagadde ku leading by example because kankubuulira amazima kigambibwa mbu Kezia yayita Bobi Wine ne mugamba bw'oba okyusa Mpuuga kale wa muwanga kivumbi omukati kiwatuuka okugamba nti w'omusiraamu aba asensinze Buganda mbu neyita Bobi Wine ne mugamba munnange bonna Baganda Ssenyonyi Muganda ne Mpuuga Muganda naye ffe badulowooza tomukyusa kale bw'oba omukyusa wamuwanga kivumbi Buganda kokasi netuula anti because situlayo eri situlayo eri singana nefunya kiwandi resolution nga zisayiningibwako asoka kasa naye nange information yenfuna abadde mu meeting okola ki bebampa so omuntu asobola okukyusa information n'akuwa eri opposite so yensobola kingambye nti mbu am alleging because saliyo nange kyenfuna no yes because bwobanga analysis nga funya kiwandi kisayiningibwako obanga mbadde mu meeting ne batuwa official statement ekiziganyizibwako amusobola kasa mbu Buganda kokasi netuula ne bagiziganya nga all these naye kigambibwa nti Mami Babi nga bamuyita ye yagala Ssenyonyi okuwunzika nga Ssenyonyi alidde era bwe tuli wano Buganda mbunyiivu Mengo mbunyiivu kuchina ekikolwa Buganda kokasi nyiivu yansajja baba nekunga era bino byabaddewo mbu ekitebe nekisindika ejje mu Masaka nekunga naye professionally oba mu nkola ennungi bw'oba nga nze mukulembeze wa wano nga temunnajja nsobola okutegeezebwako because tuli mu kibiina kyekimu ate nze mukulembeze w'ekyo kitundu bweba Buganda n'okumanya nti atulina okay kunga weeri tugimanyi naye kikujjako ekyokungamba nti president Buganda tulina enteekateeka era li roadmap yaffe ABCD naye ne badispatching ejje ne ligenda e Masaka nga lyaga demoralizinga ababaka ba parliament abanupu abo kiba kikulaga nti already stronghold tukise tugane NUP eri Masaka gwe musingi ogwa NUP Kampala mawanga magatte because buli kibencha byafuzi kiba n'empaji FDC yaina Eastern neba ne Kasese neba ne Northern era baida of opposition bali bavaawa stronghold yo weri gemanyi ko kotandikira era kulabanga awali ebikonge Eastern Northern Kasese nga wewa awali ebikonge nti osoka onyweza wano toyaga kuluzingawo kasa wazino nkulayira bana abaana bansoye kwaita abaana naye akakabinja akasuubi tijje sawa yonna kandi kolawo force endala ngemenyawo NUP oba okosa NUP yennyini okusa kwa byonna Bobi Wine talina balonzi mu kibiina kya NUP alina abawagizi naye talina balonzi singa bali batekawo akaba delegates nga Mpuuga yesimbyewo Honorable Louis Sulunga naye yesimbyewo Honorable Bweni yesimbyewo nkulagira Bobi Wine okwata ekyokusatu because alina balonzi okusinza mu bali abalonda ba delegates bali bagezi bamanyi politics Mr. Lumunga mulabanga omusiru mulabanga fala nga adduka adda wano simanyi awana principal naye yasomesebwa political science okuva nga akyali muto ayita mu mikono egy'enjawulo amanyi politics kyeki amanyi onigaddye pesa Mpuuga ebbanga lyamaze mu politics amanyi lyofuuka fala lyofuuka omusiru lyo activating a system gwe musajja wattu wamanyira excitement yoyo koli ku bivulu bakubidde engalo kyomanyi naye nga tomanyi kubala
No, but that's the reality. I have a question, Anwar. Do you mean to say, I understand and I appreciate the contribution Mpuga has made as the leader of opposition, and he has done considerably well. That, however, does not mean that he has monopoly over wisdom of approach to the office of the leader of opposition and he's done the best. Does that mean that if Mpuga is moving out and Senyonyi is coming, Senyonyi is very likely to underperform because Mpuga has been there, has been an MP for a long time? No, here I won't discuss Senyonyi. I'm trying to understand. Watch Senyonyi mu discussion here, no? One, politically muto, ayinza okuba nga alina ideas ennungi ezisinga za Mpuuga era nze simujerega simwanaratinga simuminiminzinga simubilitolinga Senyonyi yenga omuntu because he has done well so far with Kosase has done ni wakade ola bamulwanyisa but to me sina kyemubanja nze but eyo wotuuka olaba ogenga latigo FDC yali wait naye FDC yekunganya ate batananya abamanya nti mu FDC mulimu emivuyo because wali wakasewe mutuukanga awo mwetaaga omuntu oyo anakola ki anabakwatirira siganye Senyonyi wali bagamba afuna ku bitiibwa ebyo Senyonyi ayikogwaje team because yenga yafunamu okisiga ng'omuntu but politically remember you are fighting for the good cause munsiko Museveni bafuna ngo butakanya bwamanyi nnyo that one is inevitable bwamanyi nnyo but engeri gyo kwatamu obutakanya yekufula omukulembeze ekitufuula abamanyi is the way how we go through a storm omuntu empe ogufuwe gujya neguze negenda nekusaba bukyayimiridde ngomanya gwanya emirandira emigumu naye bwejja embyala tonenyo negitwala okakasanga kyembagamba nti eno tekyali crack naye luwonko oluzemu NUP Linda bageze batako delegate conference because of his lesser experience compared to the other one. Again, I don't want us to discuss Senyonyi as an individual. Yes. But I quite disagree with the idea that majority of the people have said or suggested that, and Mwanga Chivumbi is good, quite good actually for that matter. But also, I think it's not fair, or should I say it's short-sighted to just think that Senyonyi, because he's a young legislator, he cannot do so much because these other ones have been there for so long, except, in fact, the reverse is what I would think. We've been here for so long and we're still in more mess today. Don't we need fresh perspectives? So I don't know whether it's Buganda caucus, whether it's Mengo, wherever, whoever has said we should have given this one and not this one, they had their reasons. But I also think it's not definite to think that there's not going to be so much work because Senyonyi is going to be the leader of opposition. No. Quite the opposite. The man has done no change his power in the No, I personally agree and recommend change. Change. Now, this one question, I hope you go with it also. Do you think now the failure of the opposition, of course, with the NUP as the leading opposition now, do you think that is likely to come because of the lack of performance of Senyonyi and Jaguranyi, or is it because of the people who do not believe in the leadership of Senyonyi and Jaguranyi? First of all, kansoke question nyine nti failing the struggle as of now teri ku parliament yokka Yes, true. because parliament is tofali, it's a brick to the struggle. But a big one. Nga photo soldier bwali pota mukuzimba nti wataliwo kizimbe tekitambula naye nga NUP yalina plan architecture plan ya struggle for now because leading opposition. Yes. Kati failure okukwata gwe NUP ina plan okujiwa ba engineer beka kasaba so kuita putting a plan yeyo ekizimbe which is the struggle now. Fe abagala okuyinga ekizimbe ekyo nga kiwedde tandika okukonda emingira nti
NUP as NUP for now you know what you kuto omuli you know kulaga abantu kitanga tukwata wano kati bwe mwanga olali mukiriza nti akalu nawo mukiriza nti Museveni takamujjako what is your formula now before running before but also Arnold again on that very issue the other parties that have been leaders of the opposition even before the NUP came in force have over time again and again have made the same statement. Karulu is not going to work. What have they done? Very good. Bwe realizing anti babadde bayimba buyimbi ngacho gabogeza kalu can not work mwene mujja ne mutulaga I'm not saying you but I'm saying yes the one verse yeah mwene mujja ne mutulaga nti fe bantu babadde bogezi kati fa balina abaina ebikolwa mukikole obo kitegera nti awo utandika kuba measuringira measuring by your words but by your deeds because oli mwagamba era gabogezi muli ba action kati eyo action mwangaba kutomu muli myaka tulumwa gwa kusatu ekyantu malaka lo chiche mulagawo that's the big question chiche mukoze kyomugamba nti okay bali tubasinzeeko kino because their only defense area abavubuka bayite bamanyi nnyo politics atamwenyigiramu which I agree ekyo bagezeza kuza momentum bavubuka abayite tebagobera nnyo bintu yes they agree but now after galvanizing the efforts and awakening the consciousness of the masses, most of the youth, who are the big person who make the big percentage of Uganda now. What obakosezaaki abo the big mass okola enkyukakyuka eyemirembe. Now let's move on that lane. We have Kyagulanyi. First of all, I feel like it's premature for people to judge Kyagulanyi's failure yet. Because Kyagulanyi is very new in politics. Why? Let me come. Why I think it's premature to judge his failures already is one, and if I'm being honest, and I'm going to expand it to even Kizza Besigye, he has been in this thing for the last 2 decades. I would say he has failed as an individual, and that's quite a failure. True. So would you then... Because 4 terms of all failings. Clearly you have failed. 4 terms of all failings. And of course there are... Do you think those things that made Kizza Besigye fail have moved away when Kyagulanyi has come? Do you think Kyagulanyi is running for presidency, which is less than 5 years now into this whole thing, and bringing the NUP, he's at the space you think he should be judged already that he has failed? Even with the perspective of all of these other guys who have been fighting, who have been in this whole struggle for the last how many years, have also failed. Do you think it's fair for those same people to turn around and say, you who has just come have already failed, and then you have judged and condemned and sentenced? Do you think it's fair? It's fair. Why I say it's fair is Kyenkugambye nti buli okera ku machano gamba nti Roger you failed. No gamba naye nze omumpa omukisa guno. Within 1 year. That was clearly that was clearly a mistake. You said I shouldn't condemn, judge, sentence, give orders like cutting Roger. You failed the hosting role. Nze mumpa omulimo okumanya drive. Within 3 months. Njakola benkyukakyuka. Nebagamba bwogambye nti ye oyo Roger abadde nga atekamu omuzannyo takola research nenkulaga weakness z'obadde okola nenziwa abakulu nebagamba kukyali kalimu eggumba ensonga zimu eggumba ate atugamba ina shortage tomuweemu bwanga sa myezi 3 nenzija after myezi 6 myezi 6 nenayo ogamba nti naye mukosi watugamba Roger why Lilian ankondeming nze eyewana nti nsobola mugamba nti tali fair okunjajinga because nabawa timeline mwaka ekisege nabawa timeline yise tumagwa akusatu why ngate on doesn't Besigye you can't contest for 4 times
and fail and claim democracy doesn't work. We believe it works. A statement for now, because a sycophants, abajabange late, you're strong. No government nze mu friend agamuntu. Kyo kitegeeza nti bano wali omubalizinga masses. Ne bakuwuliriza. Yes, strategy ennungi. And it was. Yes. It was. Because okulaga weaknesses oli kuba Besigye agamba temwewandiisa. Ye n'agenda Kalamoja ne yeewandiisa. Nafa ndaga muntu. Bamawu ne bateewandiisa. Nga bagenze ku bigambo bya Besigye ne batomeza. Okitegeera. Ye Besigye n'abatomeza mwe. Abamu ne batesimba abamu ne batalonda because bwali bakizamu by then yabagamba ntimukola ki temuwandiisa naye nga afunye intel nti bagenda kusandaga muntu okulonda naye atakoma kwabubusa bonna abo beewandiisangamu bali eyo gwe nojja abantu bakuwuliramu ne bafuna ndaga muntu ne bikola nga bebaagala n'okulonda ne balonda massively webasobola okumobilizinga because nze endowooza egamba nti bubwe nti yawangula ggwanga lyonna nga bagamba. I think that's true. I don't think it's yakyemanyi bangi bagenda kuvuma bagenda kuyimba naye nze mbagamba Bobi Wine yakola bulungi nnyo mu Central ne Eastern. Central ne Eastern ng'ojja kate mu Western tebabba naye banyakula bunyakuzi. Omanyi eriyo omuntu okubba n'akuleka bw'ayingira mu nyumba n'abba mu TV n'abba mu Entebbe n'akulekamu obuliri naye bo mu Western banyakula bunyakuzi buli kimu kabanka sawa oli okunyakula kase buli kimu tena kyosigaza so yo mu Western bo akaluko ku record naye mu bitu bisigadde Bobi Wine okay akaluko kali free tekali fair tekali transparent. I agree. Bwebanga argument yeyo I agree totally with them 100% because from nomination to swearing in personal yalinfu ekyo agree naye bwagamba nti bawangula akawulu nga ne DR forms ezimu tebazifuna kati measure yo gyokwesa ki measure kulaga nti bawangula akawulu but that's not the issue about any bikwata momoli na kufailinga struggle nti olwaleero bw'otunulira rallies bubwenza kubye ebweru w'eggwanga nyingi nnyo okusinga za kuyawaka omuntu ali mu opposition which is by the way because enkubula nezimuzizenga ziri Besigye awabadde omukisa bwakondeming yakulya mu 7 ye yawabadde omukisa. But also now Arnold, let me also ask you well, first of all, do you think two questions. One, do you think it's important that you have those people from in the diaspora outside they're important. Or the support? Very important. Two, even taking the example of President Museveni himself, in his whole struggle, of course, his was different. It wasn't about his was a violent struggle. Yes, precisely. And Museveni was a bandit, was a terrorist. At that time, he was a rebel. Yes, he was a rebel. Was everything was too violent. At that time, do you know that Museveni had many more allies outside than he had inside here? Yes. I agree with you. So do you then refute the approach where you have support both internally and externally as Bobi Wine is doing? Is it wrong to do that? It's not wrong. But njagala ombulire. Museveni byagendanga ebweru. Bw'otunulira kyamujjaako okukola ennumba wanawaka. No, tekyamujjaako. Has Bobi Wine stopped? Njagala ombulire. In the last 3 months. Njagala ombulire nti yakozeeko laali. Not a attempt. Manyi yanjawulo. Eyo okugenda naye just okulangira attempt. Nti ngenda wano. And now the difference between those two is one, this one is doing it openly in the legal manner. The other one was doing it illegally. So he didn't need any addition. He didn't need yes, I agree with you. Bwetubanga tukiziganya nga tukakola. Naye nga target yafu tunakwesa masses. When do you meet masses? Well, that's a good question. But again, I also, he has done some mistakes. But I still think, because I don't see what is it that any other struggler, those people who have read the struggle, including Shiza Besigye, I don't see what they have done that Kyagulanyi has not done. Even in that short space time. Katika nkubulire.
And for bw'ongamba what Kyagulanyi has not done. One, njagala ombuulire mwana ki ali mu kkomero lwaleero nga teyafuna legal representation ya Bobi Wine ya Besigye mu myaka gya Besigye. Mpayo ogwo nti bamusiba ne bamusentensi naye nga tafunye representation oba tafunye ku bail attempt. Mpayo ogwo bonna kasaba nga yatuka mu maaso ga Besigye mu Kristo nti bamukutte because of the struggle. Mpayo ogwo nti oyo ali ruzira naye Besigye teyavaayo kumuyamba. Besigye biyagamba nga political prison yatekawo embeera ngeva tuko mu parliament mu boycott ya parliament naye ngo mukulembeza na mwenyi nga atekawo embeera ganti tubaagala naye fugwa lwalero mpuga atadewo force twagala abantu bafe mu mukyusiza ogenze okola film because nabadde ntunulira film eyo people's president nabadde ntunulira lighting sound buli kimu nga kiorganize kyakitegeeza nti from day one yali azanya film abaddeko mu film industry abaddeko mu production video production lighting sound scenes ngolaba strategic temuli mu kifaananyi kyogamba nti tekyali nnyo ekyali clear era kyali intentional. Okitegeera ekyali clear kya intentional. Naye abaana ba struggle bano babadde siganye kankubulire from day one kankubulire eriyo kamera singa badalanga bifaananyi bya Facebook YouTube ebyo nga resolution zibula it's understandable nti babanganya kufuta jiwa na wali na documentary it's understandable naye zino cameras eziri up eziri ku standard z'omulembe na interview owedda amabaga kawo nga achanga kwa parliament ozaba nga zona nadala nga tasa okutransitinga okufuna kifaanyi image ya president nga olaba bukimu kiri clear n'ebintu ebintu nayamba socks naga katutungira kulumba like omuntu ali mu movie naga kati kulumba nti bonulira ebintu bino byonna fa abantu abamu tubiraba ne tubyogera banafu ne banyiga ne bagamba batatunda mu struggle naye nza singa kugala enkyukakyuka naye oba tutaddeewo mbeera tulaga nti enkyukakyuka tugyetaaga ate bannaffe we tubagamba bino ebintu ne banyiga nnyo ne bayomba nnyo. Nze am one person I like Bobi Wine, I like Kyagulanyi Ssentamu because kyakoze mu kaseera katono nze nkisiima but he hasn't done enough to our expectations according to what he promised us. Give him time. And that's which time? Tumukondeminga because he gave us 1 year. Obochitegera. The mistake yakola kyongamba nti he's a political amateur. Atakiza kuwabula. Nti abantu ababesije ba Museveni. Taba nti Museveni is not habulwa. Tawabulwa. But once in a while asoka na awuliza nagamba church egamba ki. Either he compromises the church na bakyuse ndowooza nali kwa decision ye oba abagobe nti Bobi Wine yalemera compromisinga church yalemera compromisinga Kibuli nalemera compromisinga Buganda Caucus nalemera compromisinga Mengo and those institutions are strong. Nti Museveni kyakola bwamanya nti kyayagala okola temukyagala aba compromisinga nti Bobi Wine agala kufuna obuzibu the forces yalemera compromise zigala ku influencinga. Also Museveni has the means to compromise people. Anti bagamba if you can't change them join them. Okitegeera kati Museveni can change them than join them. Kati gwe batusobola bawulirize kati kankubuuza because obukulembeze bwonna bwana tukize tugaane lwaki tuba ne ba advisors nti kyemba simanyi because nze wendi bano wali of president nyizo kubanga am very green ebyokulembesa kyemmanyi sirina era bw'ompomuza n'ompanya interview nongamba nti nyizo kubanga byenkusuubiza biri basic bya bulijjo omuntu wa bulijjo jusa amasomero simanya amalwaliro enguudo nze byentegeera oba kitegeera byesobola okwogera naye bwe nfuna obukulembeze yakuyita lojja mugambe lojja so amateeka zino sizitegeera naye mbadde yatukole ebisi nenkwansi kyendowooza nongamba manyi tekijja kukola tukolewo nengamba mumbejja ebintu bino byakalica sibitegeera naye nga institution zino z'amaanyi mbadde yatukolagana nawe tubale okubagana naye nze ndowooza bwendi mumbejja nangamba omanyi eyo eba era tukolebwe ABCD kani ngenda okuvaayo eyo mu fumbiro
nenzija njogera with authority nimugamba mukulembeze akoze eki ayogedde naye nga si bwongo bwange nti mfunye obuwabuzi Bob Wine bwatakkiriza nti bakugamba NUP ekulemberwa Firebase we bagamba abomunda nti gwe ajja ndowooza eyebufuzi nga si ya vibe gwe twakuwuliriza bwe bataba mami babi Kyagulanyi eba Firebase we bagamba ni anubyandi banubyandi mbo edi mutwe Dani Magic okitegera bebuwabuzi abomunda abali mu kibiina munda mu kubulembeze bemulugunyamu kubanza siriyo si member wa NUP just ndi sympathizer naye nti bwetwa mu mbeera ngeyo bwekyo nti tiswa nakuwuliriza because tukize tugane niyo batayagala Mengo for example nganze ndi Musoga e Buganda ndi Mujjwa but niwe mbaye nobutakanya ne Kabaka Mutebi oba Katikyo nansamo ningo olwaleero I will go okitegera because it's stronger Tola President Museveni nizo banze nga personally minako obuzibu esimagala naye bansamo ninga ngomukulembeze w'eggwanga nangamba nkwetaaga ngenda because he has the power to do anything the kubo limwagala bitwale because bwetutandika oteeka munyo eddiini eno egamba bweti bwakabaka buno bugamba bwe buti ne bwe buti don't you think nti ebyobufuzi bifa bufi because ebibiina bino bibeeramu abantu bava mu regions ez'enjawulo bwe munaasosowaza region emu ne muleka region endala don't you think nti kigenda leetamu okwawula mu kibiina abamu bagambe nti ffe wano bwe twogera ebyaffe babiwulira ffe baana kati njagala ombuulire abalala which political party or which leadership has no inclination mpa age nkubuulire mpa political party age Labour Party eba y'abakozi pila number 1 sibi ebizibu ebyaleetera DP okwawukanamu bantu abamu bagamba DP ya Buganda muntu wegattako naye nga eddembe lyaffe ly'abakozi UPC ejja kugamba nti ffe ife Protestant ene pila yaffe esooka okitegeera NRM ekugambe nti ffe Bungereza nga omufuzi w'amatwale ebiseera bisinga kyatugana tetugenda munnyo era olwaliro singa olwaliro for example Bungereza eva n'eddoboozi ery'omwanga si bya EU si bya kibi ne bagamba nti homosexuality mu dropping nkulayira President Museveni n'enkya asobola okukolinga etteeka eryo nga evuddeyo openly nti buli kibiina kyayafuzi kiba n'empagi kati nga NUP empagi yaayo Firebase empagi yaayo Firebase era vibe etambula mu vibe yaswakyo wenagenda buli kimu kya vibe live batakamu ne sente okitegeera nti because yemaanyi gaabwe DP nti yali Buganda era Buganda bwe yasesetuka ne mwagala nnuku eberenga olaba gyegenze nti tutugamba nti genda because NUP ebadde hybrid gegezezaako okulaba nga eyinza mwana wali naye bw'otunulira FDC bagamba right hand okitegeera nti ideology yaabwe gyegwa so fenna nti tekitegeeza nti bwembanga for example ndi mpuliriza nti eddembe ly'abakozi nti yempagi yaffe omulimi bw'anaabayo ne concern sijja muwuliriza oba okitegeera because ekimu kiriisa ekirala kikifidinga ekirala ate n'ekirala nekifidinga ku kirala nti mere fact nti for example abaka NUP byasinga okufuna bava mu Buganda eyo ensonga nkulu nnyo okuwuliriza Buganda okitegeera because Buganda bwe bayogedde naye ng'abantu abasinga abaka basinga okufuna obungi bava mu Buganda oba olina ogiwuliriza for that reason kati bwebanga obusiraamu bwogedde naye nga abantu abasinga abantu betulina abasiraamu bangi mu kibiina kyaffe because tukize tugane abasiraamu olwokuba batulugunyizibwa nnyo gavumenti eno nga basibwa siema twakyalingibwa abadde bangi mu NUP ne bagamba tufune enkyukakyuka tufune ku ddembe kati ng'omukulembeze osobola gamba abasiraamu bano kambawulize bagamba ki ng'omukulembeze habe maki nti katugeze oyinza okuba nga olina kyokkirizaamu gwe nga ggwe naye waliwo amaloboozi amala kigwogera bugatako kasi bwe banga erina ababaka abangi bwolina mu palamenti babufunamu akasente boogedde gwe ng'omukulembeze ensonga yawe erimu eggumba bwe banga erimu eggumba naye nga tokkizanya nayo ogihandolinga otya okwamatiza because politics alimu okufiirwa
n'okufuna omatizanya lojja ade kuside yange oba ye amatiza atya nzikirize ogane kiki. So now I have two questions. One, it's in relation to what Lillian was asking you. You have the Buganda mango, you have Buganda caucus. Those are different things. They are different. Because caucus, ba MP, abava mu constituency za mu Buganda. Tinizo kuga ni Munyankole for example, obanga ni Musoga, obanga ni Mukiga, obanga ni Mudama, nenga na wangula akalulu mu constituency ye Buganda. So I make up Buganda caucus in parliament. So we have Buganda caucus and Buganda mango. You have, let's say, Ankole has another kingdom and whatnot. And then we have other kingdom there. And then we have another one as Eastern. Each one of these institutions are looking at the issues that are happening. One, from their own interests point of view. Two, from what their region needs or requires. So each one of them is going to give you table a different proposition on how to approach certain issues. If you as a leader decide that every single time I want to respect the position of these institutions because they are powerful, they are. Those institutions, cultural institutions, religious institutions, beliefs, those are very powerful institutions in every society. So if every time every one of them has a different opinion and every one of them wants their opinion to be respected, you as a leader, what are you supposed to do? And at that point, in this case, what would you expect Bobby Wine to do if any one of these regions have different interests on any of this matter or leadership direction that he's taking? What would you expect him to do? One, that's why you have leadership, more so NEC, to address such issues, concerns, and aspirations. Nti wano nzenga kunze mu buto bwange mu politics because nyizo kwanga njogera eriyo alabanga mpisaisamu but kunze ekitubeza n'obukulembeze ng'obwo nti to get resolutions from different regions, different corners, notuza mu NEC. No bagamba, we have these proposals. We have Northern says Lodgers or Kwalinga qualifies to be the leader of opposition basing on round A, B, C, D. But also Ankole or Western says Arnold Aineviona qualifies because of A, B, C, D. Central says Prince Lilian should be. Then as NEC, given these backgrounds, and whom do we think? That's being a leader before making a decision. Then but if we are democratic and we mean what we say, but as being democratic, after debating, we vote. Then, but voting, what does the vote say? Because by majority for now, as the NUP is, Chibuli, yale gambaji. Mengo, as institution in Buganda Kingdom, yale gambaji. What does the caucus say? What does Catholic Church say? Those are four institutions. Democratically, they're strong. Yes, they are. Those gambaji. Vis-a-vis gwe, eticho, in your wisdom. Because, that's what I'm okay, democracy in a principle government always majority wins, but minority have the best views. That's what democracy say. But but democracy determines what the minority should follow. But you majority egambye. However much minority mina ensonga enkulu mukozesa majority kyekoze but nemukwata issues za minority nemuziteekamu to justify them wakitegeera nti olwaleero njakuko ekyokulabirako nti okujja ku musolo gw'omutwe Besigye yasuubiza n'agamba nti bwenzija kuba president omusolo gw'omutwe gukola ki guvaawo amazima Museveni olwawangula pap n'akibba n'akiteekamu ki
ekyo nabanga bawini era omuntu wabuli kwa ekyo nagamba Museveni akoze era kisanya Museveni yali omuntu wabuli yalagwa mu binya amenyeka gubasibola omusolo gw'omutwe egamba Museveni okikoze obo kitegera nti eriyo ebintu ebimu nti tukikola mu bulumi obungi ne bakuwangula n'ogamba kyo kyembadde njagala naye bampangudde but how do we merge ekyo abana abatono nabo bafiiringe nti they are part of the leadership nti ne resistance ekendere ndio lwaleero singa for example bakwata Mwanga Kivumbi ne bamuwa leader of opposition ne bakwata Ssenyonyi bali bagala ne bamugamba nga ye commissioner olowooza rift in eriwo yali badde kyaliwo yamanyi nnyo nga bwere mukakano to that extent nti Masaka yekutuddeko because tebaga kyogera but Masaka yekutuddeko kyali badde wekiri byali badde okay nga biko munda nga bukulembeze nga tebijja mu public nga bagula neri kweru maluma nga tutuga mu lugambo beru maluma tukwatagana nga ne bojja ku interview ogamba nti mweru maluma bagamba wachi labyewa ebya mu public bana mawulire nenga intale mukimanyi nti mweru maluma basabazo kiri mu public kati njako ekyo kulabirako FDC olwaleero ne bwe naddamu okwegatta nga yegase Fred ekifanje tulina kyala nnyo kwa beyuzaayuza balemererwa okutula emabegeri okusobola okujjayo naye ngate balina omukisa okujja ebintu byonna naye olwokuba nti balina omulugube side zonna balina omululu obutagaliza buli muntu alina kyayagala okuyisaawo tebasobola kufuna kadde ako kati for public twekifanya kirala nnyo newani we bajja ne bagamba nti bazzeewo bamenzi faces tulowooza nti obusungu Besigye bwalina ku Nandala Mafaabi okupowa abapowa bwalina ku Besigye nesemujju ne batolo lwali ne bagamba biweddewo bisobola okuvaawo oyawunga kasanti bakyasobola okutula ku mmeeza emu ne banywa amazzi ge emmere y'emu maybe. But you see, I think with politics, you never have permanent friends. Yes. That's what the others we call plastic friends and plastic enemies. Yes. Until I am more patient, why now out of base Museveni as their enemies, but plastic enemy. Ngem so na jina mu Museveni mu binyo Museveni atukoze bwati Museveni ekiro nage najja kisawo najja asirika honorable Maube yagamba bagendera mu floor of parliament olabya nti bulijjo omusajja ambadde manyi waffe ng'ebigambo byavaamu the Kagabos. I have this last question as we conclude. Yes. And this began from the point of the patriotic, what is it? League of Patriotic League of Uganda. That one. PLU. That one. Now it's forming. Now it's going to, of course, be, because it's not in government. Yes. Constructively it becomes And it has resources. Yes. Meanwhile, at the launch, there were like 68 MPs and 3 ministers and like 40 local council chairpersons. No, they have resources. So they have. So okay. that might support. It's a state party, official opposition. State opposition. State opposition for now. Yes. So we have this thing that is coming, and then we have the NUP and all of these other guys who have been here. In like 2-3 minutes, as we conclude. Do you think the NUP will lose the face of the opposition when this Patriotic League something becomes? Of Uganda. Yes, it is. It's going to lose. One, nti NUP yafunye obuzibu tena resources. Okay, zirina naye zirina zezo government zeziwaako eziri official eziri mu ssemateeka zefuna eza iPod vis-a-vis oli akwata mu kitavu nagenda ku budget ya defense nagenda ku budget ya state house nagenda ku budget ya presidency nagenda ku budget ya judiciary okitegeera. NUP has how many MPs in parliament? 57. So this one at the launch had 68 MPs already. I don't know that one. Oh, please continue. Kati nti NPRU has influence of isi because olwali okumanyi lwaki ngamba bwentyo nti singa kino kibamu muhozi kibamu gye nomuhozi ne mupolisi tajja kiyingiramu gamba kya munene kati imagine omuntu yasimbyeyo ku PLU party ali waffe Mayuge mu constituency ya Mayuge nga returning officer afunye akasimu nga mugamba nti Mukose Arnold yewaffe oba afunye obulu butono obungi bulina okulangirira njagala ombwire returning officer kyanagana nga esimu efude wa muhozi first sign ngazi ngabo kiwo olwalero nti politics olwalero owaffe we don't follow what systems say
or what the law say. We follow what individuals have commanded us to do. Your point number one. Lwaki NUP ejja kuluzinga. Tena resources, it has no power to influence. Okay. 3, nti NUP ya vibe. Nti abantu abalonda si be bawogana mu NUP. Nti ojja kulaba banyinaffe ne baganda baffe abali mu Middle East nga be basinza oteka mu vibe. Naye nga ground tataddemu ki maanyi. Ngagamba tebajja kunkubira ku polling stations sijja kulonda because omuntu alaba amajenga bagayiyo ku polling station tajja kulonda. Naye nga tobwagizi bwena ku social media bungi nga bagamba Museveni wa abi akalwano naye nga obuuza nti okay polling station katugeze eyamulata batuweze ifaananyi nga byakalu mubaddewo ne ba agents bameka tewabadde okitegere because yalize atya amaje wegali eyo point number 3. Number 4 nti fe abali mu opposition abasinga tunonya nsimbi struggle nonya byabugagga kukyusa mbeera tituli ku bulumi tukozesa obulumi bw'abannaffe okufuna ebyaffe so nga bano byonna ba Piero byonna babyagala bagala amaanyi bagala obuyinza bagala ne sente ne positions niwakadde tebajja kutufaako kukula byaffe naye ate bagala bino byonna so nti ezo zimu ku nsonga lwaki NUP already bukibanga before because somateka agamba omuntu akyuse ekibiina nga bula myezi 6 okufuuka parliament ekisanja kigweko kalwa leero eno yayizinga pressure group teri teka ligana muntu giramu in any pressure group teriwo tetegeza nkagabo wa NUP Luanga wenjero wa NUP wa NUP but ekisinde si wa power which is okay wa Piero you nainga wa NUP ayagalizane NRM ebirungi kati ngabula myezi 6 ngene osinga bafuse political party ajagamba from today onwards nangidde ngeze Piero you constitutional toina omuganira so nze ndowooza NUP no opposition ke kasera mwetereze if ato muga muri mu struggle ngati muri tumonye byamu because nja unabade ndaba omuchala wa former driver the Kauma nga asabu yambi ngagamba abana tebasoma bamazoma kamalamba waliwo mubake yakwata ku after binonga imaze okuberawo nava na mukwata ku but njagalo mbulye wabanga driver wange nzenga dojo bade driver wange nga abana manyije bali ne family yange manyi lwaki ndi omukyalo ono okujja okuvayo because ejo tugambe ndi okay struggle abantu bangi aba victims ba struggle bangi so abamalayo naye ndi omuntu abala immediate na you can't forget that person bwabanga mulonza abadde katugeze kapirabion nganze ndi wano nsolo kubanga sola mu accessinga bose omufwa kibwa kyetaga naye omuntu gamba naye wano loja natambule nawe emyaka 5 ngo omvuga obanga oli bodyguard wange obanga mukwana gwantu ubetuli wano wali bose ofuna buzibu obwo mwana nafuna obuzibu obwo nofa god forbid noleko omwana naye kusoboza embulina family eyo nembanga waise emyaka 5 never ine gamba tujifudde amazima mbo amazima so nze ndowooza nti ebintu bino ebingi tukola ebimu sinesete eyonga okukumamu omuliro kuba kati sente befula omukisanga ogwo yokumamu omuliro okukyayisa abantu bagamba opposition bona bafere so mbebaza okubanga obudde butuleka bakambanga bangamba tugenze naye nga nkimanyi bangi munyize oba bangi musanyusa okusinziza bobirabye naye ndowooza yange okuwa endowooza yange kasitanga mbanga sibadde violent gwe gwenyiziza kuno tonsonyiwa kuba endowooza yange sijja gyenenyeza but nawe gwensonyusiza totwala byange bwobanga owulira tobikirizaamu kula consciousness yo kyekugamba nze mukose Arnold Anthony Jimmy Luanga and Kagabo are doing what this woman wrote. The title of Michelle Rong's book, It's Our Turn to Eat. Okay, thank you so much, viewers. Toyaziza nnyo mwami mukose. Obubaka ndoza bebabuweereza kansubira nti mubufanye bulungi nnyo wano tusobola kubanga tosokkawo nze omumbejja luwedde Lilian nebaza Rogers tuli ahabwe bwe tutambudde olunaku olwaleero n'omwami mukose Arnold Anthony abasazeewo kutuula mu bigere bya mukyala Hasasha Sovereign. Nebaza omukulu abadde ku kamera Ali Alibawa mu control room wali omwami Jeremiah Mukiibi. Akawungezi k'olwaleero the voltage temugisubwa ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro ate ng'olunaku olw'enkya
programming yaffe ejja kusigala nga egenda maaso. Mbagaliza kubeera bulungi. Mweraba.